Tafika nsotu ndi programu ija ya From the Terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV. Mwamasiku onse mpulogalamu ino mukhale ndine Nkonzi ndi mulutsi Pirirani Kachinziri komanso Sindri Ndekha ndikhale ndikuchezatu ndi General Secretary wa timu ija ya Sivo mu mzinda uno wa Lilongwe amenetu ndi Ronald Chiwaula. Nde pano tikhale tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza timu imeneyi ya Sivo. Mutakhala pomwepo pamene tikubweratu ndi zambiri zokhudza nkhani imeneyi. Monga ndanena kaletu kuti mpulogalamu ino ya From the Terraces yomwe cholinga chathu ndi kumadziwitsa anthu akumastandi zinthu zimenezo amafuna atamva. Lero mpulogalamu ino ndikhale ndikucheza ndi General Secretary wa klabu ija ya Civil Service ameneyu ndi Ronald Chiwaula. Ndakulandirani Mr. Chiwaula mpulogalamu ino ya From the Terraces. Ine ndakuyitanani pano kamba kokuti pakati apo mwina mwache ligi isanayambe bwinobwino munabwera mpulogalamu ino. Muda anena malonjezo awiri atatu regarding timu yanu ya Sivo. Ndero utati yayi ukaenda tupaja umasiya phazi kumene mudasiya mlomo. Nderero mlomo uja wakutsatani. Choyambirira timafuna kunanso kuti league mukuiona bwanji pano? Zikomo kwambiri. League, Super League yakumalawi panopo. Pakali panopo tuiona chimodzimodzi mene timu ina iliyonse ingayionere. Mwina kusiyanako ndi anzathu amene ali pansi kwambiri. Koma kuyambira pa number 1 mwina kulekeza chama number 8 aliyese maso ali kwatsogolo chifukwa magemu akanalipo onse akanali mwina you're talking of my points over 30. So no, not 30 but 20 something, which is a good number. Ali kutsogolo waso naso akhoza kuputhwa nthawi iliyonse. So ligi ikanalipo. Koma ndaiona Sivo kunazo kuti ndithu timaipanga describe ngati ma dark horses ukuthi pakati apo anakatha ndithu kutenga ligi. Pano Sivo ili pa number 6. 20 games 30 points. Pa number 1 pali Nyasa Big Bullets 21 games 45 points. Pa number 2 pali Silver Strikers 21 games 45 points. Bullets ndi Silver angusiyana goal difference. Inu muli pa number 6 20 games 30 points. Realistically mukuona kuti ma chance akadaipo kuti mukhoza kutenga ligi. Yeah, tisagonjeretu timalize ligi tuone kuti tikuzopanga bwanji. Komene kambire nemo akutsogolo wasa kapanga chibwana ifeso tili kumagona ya. Komanso mdati muonetse bwino difference yo sikuti ndiye ikulu kwambiri ya. Kusonyeza kuti ifeyo tikalimbana ndi anthu amene wawa komanso matimu ena akalimbana nawo zikhoza kutheka kuna kuti pamwamba apa tikafika ndithu. Mukuona ngati kuti penipeni pamenepo pakuvutani ndipati kuti muchoke ndithu pa respectable position muzikapisa zoti panopo muli pa number 6 pansi pa Ekwendeni Hammers pansi pa Karonga United. Panopo Sivo nthawi ambiri anthu amaiona kuti ndi team imene makhala izena kuti ili mu top 4, but this time around muli pa number 6 penipeni pakuvuta ndipati. Chimene chinachitika Pirirani chonena kuti Sivo first round inamenya ma games mwina 7 osaluza kwea. Ndiye anthu komanso matimu ena amene ali mu Super League anali okonzekera kwambiri kuti ikamabwera second round Sivo imene itithana nayo. Ndi aliyense akumabwera akumasiya china chilichonse akangofota akumana ndi Sivo akumasiya china chilichonse koma kukonzeka kuna kuti gonjese ndithu timu imene ya Sivo. Ndi mudaona kuti malizasa makubwera ndi draw kapena kuluza. Koma sikuti taluza kwenikweni komanso anyamatawo sikuti ayang'ana pansi. Maganizo awo nawonso nzona kuti next game achilimike komanso ma points alowe muthumba limene tikufuna kuti alowe thumba la Sivo. If the West comes to the West, mukuona kuti Sivo mwina mwache ikhozo kumenya nawo kumaliza mapedi up ranks which is number 1 kufika pa number 4. Limene lolo Sivo sozo ya. Zimenezo ndi obvious. Sivo season inoyo ikwenera kukhala amongst the top 4. Zimenezo singakambirane so ya. Andi mwana kuti ndumasiya mlomo uwu ndi usiyadi. Sivo isikikhala pamene pandithu between number 1 number 2 number 3 number 4 amene pa number 1 wakamakona asamaone ngati pamene pomwe pa plot pawe plot imeneyo ndi rent tsiku linake landlord azabwera pamene pazachotsa.
koma zikukhala kuti mpaka na Silvo yafika kuyomakhala pansi pa matimu ngati Equatorial Hammers ndi Karonga United makamaka Equatorial Hammers timu yoti yangochoka kumene maybe ku Premier Division imenetu akhala akalonga ndi Equatorial ndi temporary position ayinaka position imeneyo akubwera ndipo alipo muona ino league imene ikamatha koma lai kunokusiya chilendo yayi pali matimu amene malizo kuti matimu awawa ma position yawo ndi omwewa ndithu sizitavuta maka position yawo ndi omwewa awawa abwerere pamene amakhala alipo iwo wadziwaso pa makhala magame akubwera ndi ma points kulowetsa mthumba kuti tisinthe position so don't worry kuti tili pa position number 7 imene ndi position ya temporary komanso ndi position ina kuti yabwera chifukwa chonena kuti ma games awiri sinapange bwino koma ndikuzane zona Silvo ichilimika ndipo ma position tisintha tikhala kusogolo ndiye tikaiona nkhani ngati ya makapu last time mudanena kuti chaka chino ndithu mufuna season kuti mutatengapo cup apa taona kuti disaster yachitika Silvo kutuluka mu FDH Cup ndi timu ngati Sebo Farming ya ku Premier Division vuto linali pati choyambirira kuti mpaka na Silvo ipeza zoti yatuluka ndi timu ya ku Premier Division timu yoti mu Super League ndithu mukunena kuti ni ma title contenders ndasangala kwambiri kuti wayuza aliuloti disaster disaster yachitikati ndithu koma disaster yachitika kuti disaster atu papa yachitika ku officiation ndipo nkhani ikanali nkati disaster sinachitike ku Silvo ya Silvo inachinya zigoli ziwiri aliyesa anaona zigoli clean goals ndiye disaster inachitika ku officiation ndiye mwina disaster imene tingoasiya officiation anzathu kuti atifotokozere kuti disaster imene inabwera bwanji pa Silvo koma timu nkhani ndiyonso kuti timu iyi yakutulutsani mu FDH Bank timu imene isinatitulutse Sebo Farming sinatitulutsera nkhani ikafika kumapeto tizavomera kuti kodi mukutiuza kuti nkhani ikafika kumadero mwina mwache pa anthu amene akutionera panopo mukaifotokoza pali nkhani yanji pali nkhani yayikulu kwambiri imene ikuyenda pakali panopo ndipo tikukhulupirira kuti anzathu a Football Association of Malawi atithandiza pali nkhani yonena kuti referee amene amayimbira game imeneyi tikhozana kuti asanali competent sanali wodalirika bwinobwino anatikanira penalty koyambirira kenako anadzatikanira chigoli mkatikati monso tinamva kunena kuti Linesman amene akanira chigoliyo anatapempha ndalama kuchokera kwa atimani athu umboni ulipo ndipo makata amene apempha kufamu kuti atithandize alipo ndithu andi tuyembekeza kuti iwo atipatsa chigamulo nthawi yabwino mwina tisanapite round ina ya chikho chimenechi munthu uyu mukuti adapempha ndalama ku timu yanu kuti akapange nayo chani akapange fix game kapena mapempha ndalama monga mwachithandizo kuti afuna kukadyera pa nyumba pache monga kamapemphera kwa wina aliyense mwina tikhoza kuti ndi coincident koma kwa nthawi yonse isa mapempha anapempha akuona kuti akapanga game and in the process yopemphayo ananenaso kuti Sunday tibwera tizadya kumeneko so mukhoza kunena kuti mwina kupempha kwa nomo koma kwa ifeyo tinaona kuti zinthuzo zalumikizana chifukwa tikufuna kuti anzathu ofufuza atifufuzire sitinayitenge nkhani kufika ku ACB titenga tikaona kuti mwina siri kuthandizidwa mmene tikuyenera kuti tithandizidwire koma umboni muli nawo kuti munthu yudi adapempha adi ndalama kapena zinali zongokambirana pa phone ulipo umboni wosayamba pirirani ndipo mkhoza mumva chisoni kwambiri na kuti zoona Silvo timu yayikulu ingati imene chayo ikaluze 25 million chifukwa cha 2000 kwacha zomvetsa chisoni kwambiri chifukwa zikuoneka kuti tikanaperekedwa 2000 yo ndikuti ife tikanapitirira mafati 2000 sinaperekedwe ifeyo analuza kuti tatuluka sopana tikhoza kunazo kuti mwina mwake Silvo ikhala timu yoyamba imene tapange let the cat out of bag kamba za corruption maybe kuma officiation kuma mukhulupirira kunazo kuti Silvo umboni uli nayo utilira uphera mphongo pa nkhani ya corruption kwa anthu oyendesa mipira oyimbira mpira ineyo ndi chikhulupiriro chonse chifukwa umboni wonse ulipo nthawi zambiri mwina anthu amapanga complain koma amene pereka ma fax opanda umboni wake bwinibwini koma umboni umene tinawo ifeyo ndonena kuti Football Association of Malawi komanso Referees Association akuyenda kugwira ntchito ndiponso momwe makambira mwina tikhoza kukhala timu yoyamba kusewera mpira ndi kuzaseweranso kuzabwereza kuna kuti no pali umboni apapa mpira ubwerezedwe kapena mpira awina ndi Silvo kutenga ndi imeneyo anu ake angagamulire koma kuti ifeyo tikanapanga ziyamati play under protest mwina sizikanayenda metu tinafuna kuti ngosewera mpirawo protest yo tipange kumapeto vuto limeneli la corruption ukangati kuti ikumveka pamwe kuti palibe udindo weniweni inuyo apapa palibe umboni weniweni inuyo apaka ndikoyamba kupeza nalo vuto limeneli kapena mavuto amene makhamupeza nawo kawiri
pilani marekodi alipo timakhala tikuponderezedwa ma results abwino ndithu koma sitimayankhula kwambiri koma apapa zafika pokuti madzi afika nkhosi tikapanga chibwana timira ndetati ayi koma mtundu wa Malawi udziwe kuti sivo nthawi zambiri sidandaula koma ulendo uno kudandaulako chifukwa kuti mwina kapena tione kuti anzathu a Football Association of Malawi apangepo kanthu chifukwa tikamangoyankhula kumbali uko mwina sizithandiza koma ulendo uno ineyo ndili chikhulupiriro chonse kutengera ndi umboniwo komanso ubwino wake kuna kuti anzathu a Referees Association analipompo anzathu a FAMU analipompo anaziona zimene zikuchitika ena mabuku sasomitu pomwepo kuti zimakhala chonchi zinthuzi ndiye panopo ndili chikhulupiriro chonse kuti mwina ukuzokhala njira yokathetsera corruption kumene tikupitapo chifukwa anzathu tikapanda kuagwira bwino corruption ifika poyipa koma nkhani yake ukhangati kunazo kuti simukutiuza mwatsatanetsatane bwinobwino mukuti mwina mmodzi mwa oyimbira amenewa adapanga chani kwenikweni chifukwa mungotchula 2000 mungotchula kukadya chenicheni nkhaniyo idayenda bwanji pali mafoni masiku ano mafoni muja muliso kanthu kena amati WhatsApp ndi inali nkhani ya WhatsApp muli bwanji tili bwino kodi mukudziwa kuti ine ndanzanga tukayimbira game yanu Sunday timani janayankha ayi tikudziwa zikoma kwambiri okay kodi mungationeko ka 2000 aya pakali pano ndibe yatero mane okay mukutimana koma Sunday tibwera konko kudzadya sima so ma conversation ngati amenewo kwa munthu oganiza bwinobwino ukozonena kuti amatsogolera ndituna kuti mukandithandiza ine apo ukuku ndizakuthandizaniso ndiye panopo nkhaniyo ili pati panopo nkhani tinayiponya ku Football Association of Malawi sitinayiponya ku Referees Association chifukwa chonena kuti Referees Association of Malawi analembedwa ntchito ndi Football Association of Malawi kuti ikagwire ntchito ku sivu ndiye ifeyo tinapempha mabwana amene anawalemba ntchito iwo kuna kuti tatithandizeni kuti amene munawalembawa zimakupangazi ndizolondola mwina mwache titabweranso mwina sanapite ku break tikayionesesa menemo inaendera game ya Sebo Farming ndi sivu despite zinthu zina zochitikazi inu mukhoza kuona kunazo kuti mwina mwache technically pamene pana kuvutani ndipati mwina tinene choncho na kuti ngati munaoneranso that is first half mwina tidapanga relax timu ija tinaiderera kuti mwina chifukwa kuti samenya Super League ndiye timasewera mpira kuti awandiyana koma itazabwera second half ndi pamene tinazapanga jack up anawa tisatengere kuti ndiyana yayi koma anawa taphunzitse mpira umene ifeyo timaudziwa ndenge tinoone adi ifeyo tinabweramo second half koma first half I think nkhani imene nali kuti yoderera ndithu chabwino mwina mwache tisakamwera madzi pang'ono Mr. Chiwaula tibwerenso second round mukuoneratu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV program ino masiku onse muli ndine Nkonzi Mulutse Pitirani Kachinziri komanso tusindiri ndenkha ndikucheza ndi General Secretary mlembi wankulu wa timu ija ya Civil Service ndiye amenetu ndi Ronald Chiwaula ndiye mutakhala pomwepo pamenenso tikubwera ndi nkhani zina kuchigawo chachiwirichi monga ndanena kale kuti program ino ya From the Terraces muli ndine Nkonzi Mulutse Pitirani Kachinziri komanso sindiri ndekha ndikucheza ndi Ronald Chiwaula yemwetu ndi General Secretary wa timu ija ya Civil Service ndiye pano tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza timu imeneyi ndiye ndimafuna kuti china titayankhulapo pa nkhani ya replica jerseys first round the first time mudanena kunazo kuti ndithu mwayipangisa majeze pena adadzasowa tidamva kuti apezeka panopo ikwenda bwanji nkhani yanu ya commercialization drive tinene pano kunena kuti Civil as a club situtupanga 100% commercialization nkhani ya replica inalionera kuti visibility anthu amayikonda Civil anthu amayitsata Civil akhale ndithu ni makaka Civil kuti kukakhala kuti kuchitika zina zizonse zokhudza Civil azivala ndipo azionekera kuna kuti iwo odi amakonda Civil ndipo Civil ndi anthu owakonda so basically za commercialization sitinafike pachimake penipeni komabe
tinapempha mabwana athu kuna kuti tikhale tikulondola njira imeneyi chifukwa chona kuti matimu ambiri kumene akutsata ndi komweko. Chabwino. Komano majezi amene munatenga ma sales anayenda bwanji? Anthu ambiri ya Silver linawo limagulisa majezi angati? Majezi amene anabwera onse pamodzi anali 100 ndipo pa 100 ipo ndikhoza kunena pano kuti majezi mwina 97 anagulitsidwa kwa anthu osiyanasiyana. Komanso ndithokoze pano nena kuti anthu anachilandira kwambiri pansika chifukwa majezi aja sanali majezi wambaya, anali majezi okuoneka bwino kwambiri okongola. Ndimakumbukira even titapita kwa anthu anayamikira kwambiri kuti no majezi katana makhala chonchi ndikuti mwina zinthu zizikhala bwino kwambiri. Komanso mwina titapita kwa Williams Banda Super League GS ananena kunena kuti no mwinanso ngati kuli kotheka muzitenga majezi amene muzimenyeradi mpira chifukwa ni majezi olimba, majezi a quality nde lipulika ili hapo. Komanso mwina muzaona majezi omwe aja tizimenyera mipira ina ndi ina ngati TNM sangatipatse majezi awo bwinobwino. Koma pali chiyembekezo kuti mwina majezi mukhoza kuita ndisaso majezi ena kapena pano ndikamba pano majezewo ali njira zangochedwa pakati pa chifukwa cha matendawa chifukwa tinaganiza kuti tatenge pa ship chifukwa pa ndege akumadula kwambiri nde ship kuti zidzadze zinthu kumene kuchako zikumachedwa mudziwa pano ma business ali very slow akupanga prioritize mankhwala so ikapezeka ship ija zambiri zimalowa mmene momwe ndi mankhwala. Koma in the process tikuyembekezabe kuti majezewa afika ndithu ani majezewa ulendo uno tapanga categorize katatu patatu ndithu na kuti tapenga pa golf shirt kena kulatenganso malipulika ngati omwe achanabwera aja ndatenganso malipulika ena otchipirako mtengo kunena kuti masupporters ena amene sangakwanitse mitengo imene makamba pamene aja pa 12,000 aja atsika ndithu afika pa 6,000 komano maonekedwe azooneka omweyo koma quality ndi imene ngakhale yosiyana. Komabe nkhani yakulu ndi visibility. Tifuna kuti munthu wako Asanthe, munthu waku Chintheche, munthu waku Msanje kwina kulikonse ngati angakwanitse kugula lipulika ya Silver agule ndithu mtengo wake uzikhala ndithu wochepera kupenda kamba mwina 6,000 depending ndi quality. Kuli mliri wa covid umene wakugwerani bwanji wakukhudzani bwanji kuti imene ya Silver? Mliri wa covid iru akulu watikhudza kwambiri. Ndinene pano kuti even imene timayamba first round mucha kwena kuti Silver sikuluza simaluza adzona koma kusewera kwake kunali kovuta mukudziwa inu linkamenya mpira uchopanda ma supporters. Supporter atu ndi player number 12. Supporter amathandiza kwambiri kuti timu ija inyamuke. Ndiye timu ija imasewera nthu imawina komabe timaperewera kuti supporter number 12 player number 12 uja atithandiza. Pano tikumenya be second round mitengo imene tikuyika pa gate paka panopo ndi yayikulu kwambiri na kuti masapota ena samatha kubwera ku ground kuja kuzonera akamabwera ndi masapota zochepa ndi zinthu zimene zozo zatipangabe affect. Komanso pena ndi pena anyamatacha amapezeka kuti sakumakhala very free kuti apange interact ndi anthu ena famwina akangopezeka kuti ali ndi covid plus ndi kuti nthawi yomweyo tikumpanga isolate anyamatacha akapeza kuti ali ndi mantha so input pa ground siumakhala 100% imene imene okhalira when there is no pandemic ngati imene. Panopo tizazoti mna machema player ena Silver akhuzidwapo ndi mliri umene chiyambiri. Last test imene tinali nayo tinali ndi official modzi ndi player modzi koma after isolation panopo ali perfect. We are not sure panopo titapangaso test koma as it is tizingoti zonse zili bwino. Ma test mapanga regularly kapena mapanga apo ndiya pilani zimene zizi ndizovuta kwambiri chifukwa olo test yo zimene timauzidwa ndizonena kuti 72 hours we don't know kuti after 72 hours kumachitika chani so ndipo vuta fuso pene fusalo ndilovuta ndithu ndakanika kuyankha. In terms of Football Association of Malawi ikuthandizapo mwina mwache pankhani ya matest kapena mukapezeka kuti pali vuto lina lilonse lokhudza covid? Ifeyo timauzidwa kunena kuti Football Association of Malawi kuli ndalama ndithu zimene zinabwera zokhudzana ndi covid zimene tinapatsidwa ifeyo mwina ndi ma PPEs koma zina sitinapatsidwe. Of course so matest oyambirira analipiridwa ndiwo koma kwa ineyo imene maganiza kuti pazikhala ma regular tests mwina game jesena menyedwe tikhala ni matest mapangira anzathu akunja kuti game sena menyedwe akutayezedwa akutapezedwa kuti ali positive asamenya koma kumalawi kunongo muziwa sindikuziwa kuti kaya matenda awati kwa derera ka tribe zipangizo komabe tumene kuti tikumva kunena kuti ndalama zoti zimene zichitikira zilipo ndithu.
inabwera ndithu funding. Timamva choncho ndithu kuti funding ilipo ndithu yonena kuti ithandize mbali ya covid. Tikakutenga mliri wa covid kuyikapo, mukhoza kuipanga bwanji describe Super League this season? Super League Association of Malawi yakumana ndi zikhomo kwambiri, ziphinjo kwambiri kunkhani ya covid. Yonena kuti mwina tapange besa liuti kuna kuti ayesetsa kuti mpaka na magames aseweredwe. Koma nakhala kuti bwanji kuti anyamata ake ndi ofoka usogoloko, sure sitikanamenya season inoyo bwezi pano kulibe season komano anyamata amene nkhondo amenya. Of course siwonse yayi. Enabe mbali na mafoka koma kutsogoloko anyamata amene ayesetsa ndithu tavutie chipewa mapadera. Anthu akunazo kuti despite covid koma season inoyo is competitive. Yeah. Inu take yanu ndiyo tichani pamene. Ndizona pilani. Segment yoyambirira ichi umalifotokozera ma points mene anakhalira. Ulati uonetsetsa points osuti kusiyana kwambiri. Olefetiri pa number 6. Koma mali pa number 1 suti kusiyana naye kwambiri. Mwina ma games 4, kama ma games 4 peza kuti yeye ujaso wamba kunjenjemera kuti kuti zikhala bwanji. Nde season inoyo is very competitive. Mwina ma season ambuyo by now tikuzona kuti awande apita. Koma panopo muona pa number 1 Nyasa, Kenako Silver, Wanderers. Kwina konse aliyese maso ali pati. And there is no way amali panamba 1 panamba 2 angapanga relax. This why mwinaso kumapezeka kuti kumapezeka ma games anthu kukangana kwambiri. Nkhani yake makhale mene una kuti aliyese safuna kugonja yeye. Aliyese afuna kuti chikho chimene chichi cha Super League atenge. Koma inuyo Mr. Chiwaula mukhulupirira kunazo kuti ma referees idi akononga mpira malaimo. Payamba sindinkakhulupirira. Kwa panopo nenda kukhulupirira kwambiri ndipo panopo zimtengera munthu chinthawi chachikulu kuti ndipange convince una kuti gulu lili likutithandiza. Gulu lili kwa ineyo pakali panopo la ndikhumudwitsa kwambiri. Nthawi yonseyi mwina simunamvepo kuti ndikukamba za referee koma chaka chino ndakambapo chifukwa choti ndakhumudwa kwambiri sindimayembekeza yaya. Inuyo mukhoza kukhala mboni nuna kuti kodi ma season apitawa ndi magemu angati amene avuta pa ground. Ndi muone mbange compare ndi season ino kuti magemu angati avuta. Mukafunsa kuti magemu angati avuta muona kuti magames avuta nkhani ya ma referee. Ma suspension ndo akubwera season inoyo. Pamene ma season ambuyo mukunobe ma suspension ya ma referee. Ndi ine panopo ndikukhulupirira 100% kuti ma referee pena pake sakutithandiza. Mukuona ngati kuti vuto limene likhozothesedwa chani bwanji mkauni unwanu. Vuto limene ngati season ndi administrator. Vuto la ma referee nambala 1 ndi ndalama. Akulu anthu aja ndalama mandira zochepa. Andi panopo moyo wa pa Malawi ndofunika ndalama. Ndiye ngati wina akupakidwa promise ndalama zambiri kwa imbira game yolandira 10,000 kuli bwino apange risk atenge ndalamazo nawo aganizira iwo. So vuto lalikulu ndi limene lo ndalama. 2 experience. Panopo moneti ma referee limene akumayimbira ambiri ndi anyamata kuti mwina life akuyamba kumene. Kale imwe mukhoza ndisimikize akati referee kuti besta ilambo kuona kuti besta kalombo munthu wankulu ndithu sidine mainala kumuona kuti munthu wankulu ndithu player ucha akaona jamona kuti awandu kwaonawa ndachikulire awandu kwaonawa ndisaiza bambwanga koma pano pomeza kuti mina masaizi ni malifali ni maplayer chimodzimodzi ndi kumakhala kudererana zinthu ngati zimenezo. Koma if you can have experienced well advanced in age bwezi mwina zinthu zikumakhala kuti tikumapanga control chifukwa amene ukambiramo chibwana kwambiri malifali amene akali pano ndi ana so akanali moyesa moyo kuti moyo umakhala bwanji. Ameneyo tu ndi Ronald Chiwaula, General Secretary wa timu ija ya Civil Service, kuyankhulapo pa nkhani zimene zikuchitika ndithu ku klabu imeneyi. Nde titadzaona kuti next week tidzakutengereni ndani mpulogalamu ino ya From the Terraces. Munali ndine Pitirani Kachinziri mwa masiku onse mkonzi ndi muluzi. Tingoti zabwino zonse pamene mukuonera mapulogalamu otsatirawa pano pa Times.